I'm not surprised, not everything lasts. I've broken my heart so many times I stopped keeping track. Talk myself in, I talk myself out. I get all worked up, then I let myself down. I tried so very hard not to lose it. I came up with a million excuses. I thought of every possibility. Oh yeah, and you'll make me work so we can work to work it out. And I promise you can to give so much more than I get. Yeah, I just haven't met you yet. I just haven't met you yet. Oh, I promise you can to give so much more than I get. I just haven't met you yet. So yeah, I just haven't met you yet. A quick backstory. Before kami nag-uyab ni Wawan, we are running dapat almost 9 years together as girlfriend and boyfriend. And before po kami nagkakilala ni Wawan, I am a friend of her sister-in-law. And parang ganito na ako sa Ira before. So before pa kami nagkakilala, tawag na ako sa iya mama is mama. Mama akong tawag. But then, few years later, nagka-uyab kami, na-demote, na-out ako. So, bumalik siya, auntie. Auntie as well as Wawan. So, ang tawag na yung auntie. Ikaw ang aking payapa, ang aking hilom, dinalangin payapa, sagot sa aking tanong. Kung may ada higayon, may damanta higayon. Han kinabuhihan mag-asawa ni Edward nga ni Hazel, may damanta panahon nga di ka mo mag-aarasya. Kaya ano man, bisan ka mo 20 na katuig man nag-uyab, bisan pa ano kadugayon, itong iyo pa nag-uyab, may damanta panahon nga maglalantugit ka mo. Kaya ano nga may daman pag-away, may daman paglalis. Kaya ikaw, Edward, na ni Hazel Grace, mga tao la. Aadan kaluyahan, aadan mga kapalpakan. Kay tao lahiya. Kung maintindihan, inihan mag-asawa, dili siya maabutin pagpulong. Kay kabahin, ang ira pagtubo, paglangbo, nga magkagawas ini nga mga kaluyahan. Marriage must come in. Precisely the cross must come in. Ang cross, simbolohin kasakitan. Ang cross, simbolohin pag-antos. Ang cross, simbolohin pagsakripisyo. Pero kabuktuan ko dili kang Kristo. Ayaw kita hinalimot nga ang cross, simbolo. Handi gidadakui, supreme love, gidadakui nga gugma nga ginpakita ni Kristo paatod nga tanan. Tungod han krus, gintalwas ni Kristo ang kalibutan. Ginpukan niya ang sala. Tungod han krus, ang mga katawan nagadahin kagawasan. King mayabang, ang aking hilom. Congratulations, you have found your perfect partner. Congratulations, you have found the man or woman of your life. As we normally say in Western culture. When we get ito na say, congratulations, you have found your soulmate. Congratulations, you have found your perfect partner. Now you have a long relationship. The Diyos is happy. At least, magkilalanay na good ka mo. Kabahin na yung pagkilalanay, ang pagkasabot, ang iyong mga weaknesses. So, dili na magkuri in pag-adjust. Dili na magkuri in pag-intindi. Kung hiidwan, mahingay ining aspito, buligan ni Hazel. Kung ni Hazel, maluya ining aspito,
Ito, suportahan ni Edward in marriage. One of the most important characteristics in marriage. Bada nga na asawa, kinahanglan pag-intindihay yun. There is no room in marriage itong pagpalabuanay, pagkumpetensyahay. You never compete each other, but rather support and complement each other. Tumigil man ang orasan, di alintana ang ulan, pagkat natagpuan ko n'aking tahanan. O pag-ibig ko, Thank you for everything. Thank you for the patience. Maski tagsan na diri kita nagkakaintindihay, but then at the end of the day, we make sure na diri kami talaga na katurog na magkaaway. And that is very best experience that we had. Kay every problem that we face is nakakaistoryahan talaga siya na gamay nga kalma, then okay na liwat. My biggest flex is from the very start up until now is waray talaga diri mahihimo. Always, every day, kada magkatawag, waray days nga diri waray kami contact. Every day, bago ka human sa tawag, permanente may I love you, my appreciation. darating ikaw ang gabay kong bituin, ang saysay at dahilan ko, buhay ng aking kwento, sa mundo kong puro pera, ikaw ang ibig ko. Ikaw ang aking mayabang, ang aking hilom, dinalangin mayabang, sagot sa aking tanong. Hazel Grace, do you take Edward here present for your lawful husband according to the right of our Holy Mother, the Church? Yes, I do. Edward, do you take Hazel Grace here present for your lawful wife according to the right of our Holy Mother, the Church? Yes, I Sa'yo't dahilan ko, buhay ng aking kwento, sa mundo kong pulis bera, ikaw ang sigurado. Sigurado.